Jetzt Adjective Ending. Ein nach dem anderen. Bitte schon, so viel Zeit haben wir auch nicht, aber schnell können wir schaffen. Ich habe einen kleinen. Ich habe ein das rotes Lineal. Ich habe eine Ich habe einen einen Ich habe ohne Artikel Plural. Hier ich mag hübschen Mann. Okay. Jetzt weiter. Hübschen haben Sie schon gesagt. Ich mag die. Ich mag das. Das Juice. Pistole. Okay, ich mag die. In Pistole und außer Pistole bitte. Okay? Für bestimmt. Und hier grauen Rock. Ich mag das. Pistole. Neutral. Das. Die modern. Für feminine, na? Nominative, accusative, dative. Die Brille. Okay. Und jetzt? Ja. Ich habe eine. Die lange Bluse habe ich für meine Mutter gekauft. Ich habe eine. Die Hose habe ich für mein Kind gekauft. Ich habe einen modernen Anzug gekauft. Den Anzug habe ich meinem Mann gekauft, NVDA. Ich habe einen Rock gekauft. Den habe ich meiner Schwester gekauft. Ich habe ein billiges Kleid gekauft. Okay. Das billige Kleid habe ich in meinem Dienstmädchen gekauft. Ich habe kurzen Rock gekauft. Den kurzen Rock habe ich meiner Cousine gekauft. Ich habe einen altmodischen Hut gekauft. Den altmodischen Hut habe ich meinem Großvater gekauft. Ich habe eine Uhr gekauft. Die teure Uhr. Die teure Uhr habe ich meiner Großmutter gekauft. Ich habe Plural, Accusative Plural ohne Artikel gekauft. Die Singular oder Plural?
Das ist Plural. Ring ist der Ring. Das ist Ohrring ist Plural. Also bestimmt Artikel Plural ist en dann. Die eleganten Ohrringe habe ich meiner Tochter gekauft. Ich habe sehr günstiger Lippenstifte gekauft. Die en Plural. Lippenstift ist der, Plural ist Lippenstifte. Okay. Ja. Oh, noch einige. Ich gebe Possessive. Irgent. Meinem welche Tabelle für Possessive? Unbestimmt. Also wie ist das? EREESEN. ENEESEN. ENENENEN. Unbestimmt. So, ich gebe meinem kleinen John Schokolade. Das ist Singular, aber nach Dativ. Ja, natürlich. Also für Plural gibt es en. Zum Beispiel keine oder meine. Ja. Also für eine gibt es nicht, aber für keine, meine, seine, ihre, da brauchen wir Plural auch. Genau, richtig. So, ich gebe ihrer okay, also hier Feminin, Neutral und Maskulin, Nominativ, Akkusativ, Dativ. So, ich gebe ihrer alten Mutter einen Sari. Ich gebe seinen Singular oder Plural? Plural. Also mit seinen kann man das verstehen. Ja. Colas. Ich gebe meinen Singular oder Plural? Okay. Mit meinen kann man das verstehen, ne? Ja. Ihrem Sohn einen Kuli. Ich gebe der kleinen Schwester Bonbons. Ich gebe dem Großen, also Dativ immer en. Ich gebe den Akkusativ? Dativ. Dativ Plural, N. Ich gebe dem Ich gebe den Eltern ein Geschenk. Akkusativ? Akkusativ? Dativ Plural. Genau. Person ist Dativ. Ja. Oh, wir haben noch eins. Adjective Ending. Mein Gott. So viel habe ich gegeben. Jetzt fühle ich. Jetzt. Ich schreibe mit meinem neuen. Also hier Possessive plus Adjective. Ich schreibe mit meinem neuen Kuli. Sie schreibt ihrer, meinen Sie?
Ihrer großen Schwester einen Brief. Also NVDA. Dative की है सर? Ja, Okay. deshalb. Feminine. Yeah. Okay. Ich gebe Kindern है plural है तो genau. Dativ Plural. NVDA. Nochmals. Er schenkt Seinen Schenken dative है ना सर? ja, Seinen seiner तो Frau हाँ seine Schule seiner schonen Frau Blumen अपनी सुंदर पत्नी को फूल देता है. ओके. Schreiben Sie Ihrem neuen Chef eine E-Mail. Kommst du mit? Was schreiben Sie hier? Dann entscheide ich. AN. Dann hier. Okay. Und wenn Sie da meinem sagen, dann hier schreibe ich nichts. Mit meinem Freund. Mit. Also mitmachen. 7. Sie schreiben Ihrer alten Großmutter einen Brief. NVDA. Nochmals Dativ Feminin. Ich wünsche meinen klugen Studenten. Okay. Hier kann man auch meinem sagen, wenn nur ein Student es gibt. Ja? Okay. Er spielt seinem kleinen Kind Ball. Sie arbeitet das eine das Firma की die Firma die Firma. Ja, genau. Einer neuen Firma. Okay. Ich rede mit meinem guten Freund. Maria gibt einem süßen Baby Milch. Gabriele spricht mit netten Chef über die Arbeit. Mario spielt mit Tischtennis. So. Ja, wunderbar.